ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಎಂ ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಬ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂಡ್ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಶೋ ದಟ್ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.66 ಇಂಟು 10 to the power of -27 kg ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ MCQ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿರೈವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ is the 1/12th of the mass of carbon atom, that is 1 u. so one atomic mass na 1 u inda indicate ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. 1 u will be equal to mass of carbon 12 ಅಲ್ವಾ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1.99267 ಇಂಟು 10 to the power of -26 kg ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1.992647 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.166 ಇಂಟು 10 to the power of -26 kg ನ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1.66 ಬಂತಲ್ಲ, 1.66 ಇಂಟು 10 to the power of -27 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we will get 27. so 1 u is equal to 1.66 into 10 to the power of -27 kg. proved. ಇದು ಬರೀ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, MCQ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಡನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So moving on to next question, that is what is nuclear fusion? Explain with example. Very important question. Nuclear fusion ಮತ್ತೆ fusion ಮೇಲೆ ಕೇಳೋ question ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ nuclear fusion, let us answer. Nuclear fusion is the process of fusing of two light nuclei to form a heavy nuclei with the release of enormous amount of energy. ಸೊ ಎರಡು ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ.
which releases enormous amount of energy. ಅದನ್ನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ let us take when two protons fuses to form one deuterium with the release or else emission of positron and neutrino with the release of 0.442 mega electron volt of energy. This is one example. So you can write fusion of two protons gives one deuterium and emission of positron and releasing 0.42 mega electron volt of energy. 0.42 mega electron volt of energy. Mega electron volt is large amount of energy. So idondu example. I will give you 3 example. You can at least write 2 example in exam. Enadru kelidre 3 marks ige at least 2 ಆದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 2 marks ಕೇಳಿದಾಗ. Understood? Next ಬಂದು when two deuteriums fuses, they will form a light isotope of helium with release of neutron and I think 3.72 mega electron volt of energy. Two deuterium fuses to form a light nuclei of helium. And another example is when two deuterium nuclei fuses, it gives tritium with the emission of proton and release of 4.03 mega electron volt of energy. So you can write it as two deuterium fuses to form a tritium. These are 3 examples. At least ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನೆನಪಿರಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮಿಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. And man cannot make this reaction. What can man make is nuclear fission reaction. That's what we have made. And naturally ello nuclear fusion reaction ello agala. Sorry about this one. Nuclear fission reaction no ello agala, adu man made reactions. Atomic bomb and
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ದೆನ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ is the process of splitting of heavy nuclei into two light nuclei with release of enormous amount of energy. So this is nuclear fission. Example bandu nuclear fission ge, when uranium andre uranium 235 atomic number bandu 92 is bombarded with a neutron splits into two intermediate atoms. ಏನಂಗಂದ್ರೆ, for example, if I take uranium 9 atomic number 92 and mass number 235 and hit it with a neutron ಗೆ no protons ಇರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, so ಈಗ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. if you hit it with a neutron, it goes to excited state. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಯುರೇನಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋದಾಗ its mass number increases 236 ಆಗುತ್ತೆ. when it goes to excited state, ಇದು excited state ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it becomes unstable ಆಗಿ ಅದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ it wants to go back to stable state ಹೋದಾಗ it will split into two intermediate atoms. so ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, it might split into barium and krypton with the release of two neutrons. So barium ge idu bandu 14456 and krypton ge 8936. these are the numbers. of course number ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ try to write it. so this is barium and this is krypton. now another process is possible. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, when we hit uranium with the neutron, it will again go back to a excited state. what happens, it will split into antimony and niobium na NB ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ with the release of 4 neutrons. so niobium ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು 133, atomic number ಬಂದು 51 and this is 41, this is 99. done. these are the reactions which are possible for nuclear fission. this is how we explain, and this is a man-made reaction. understood?
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೋಸ್ ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಣ, ಈ ಕಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? process of splitting of heavy nucleus ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ into 2 lighter nucleus. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್, 2 nucleus into single heavy nucleus. Understood? ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ an enormous amount of energy will be released. Enormous amount of energy release ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ if we take this one compared to fusion ಇದೆಯಲ್ಲ, compared to fission, energy released in fusion is several times larger. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೌ this reaction does not takes place in nature. Star and sun undergo this reaction. These are 3 points. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? Nuclear reaction does not take place in nature. Stars and sun undergo this reaction. Okay, 3 is enough. You just write these 3 points. So moving on to next question, that is write any 3 characteristics of nuclear forces. So 3 characteristics ಕೇಳಿದಾನೆ. Nuclear force, first point ಬಂದು nuclear force is a short range force. Second point is nuclear forces
Nuclear forces much stronger, much stronger, much stronger than the Coulomb's force, Coulomb's force between charges and or charges or gravitational force between masses, gravitational force between masses ಅಂದ್ರೆ compared to gravitational force, electrostatic force, nuclear force is much stronger, much more stronger ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು nuclear force is charge independent. Nuclear force is charge independent. So these are the 3 points. Just write 3 and ಇದನ್ನ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. Moving on to next question, that is explain the features of binding energy curve ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is the binding energy per nucleon, binding energy per nucleon is constant per nucleon is constant for the nuclei of mass number but that is 30 less than a less than 170. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ದು ಮಾಸ್ ನಂಬರು 30 ಮತ್ತೆ 170 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಕರ್ವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ದ ಕರ್ವ್ has a maximum binding energy, maximum binding specific binding energy of about 8.75 mega electron for a mass number. A ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ A is equal to 56 and for the value 26 mega electron volt for A is equal to 238. For these two mass numbers, energy will be much higher compared to other nucleus. So idu ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. So third point ಬಂದು, so if we take a third point, that is the specific binding energy is lower for
low for both light nuclei. ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 30ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 30. ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ that is A greater than 170. So binding energy will be lower for whatever the mass number of atoms less than 30. ಮತ್ತೆ heavy nuclei that is 170 ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಅಗೈನ್ ಇದನ್ನ MCQ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ 3 ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2,1, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3,1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟಿಯಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಟಿಯಂ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಟ್ರೈಟಿಯಂ. Excellent. These are the 3 isotopes of hydrogen. Remember. Moving on to next question. What are isotopes, isobars, isotones? Give an example for each. Very, very, very important. So first ನೋಡೋಣ. Isotopes are the atoms of same elements, having the same atomic number but different mass number. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಿಯಂ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ atoms of different elements. ಈಗ different elements having the same mass number. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? ಯಾವಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಟ್ರೈಟಿಯಂ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಟ್ರೈಟಿಯಂ ಅಂಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೀಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಟಿಯಂ. So this is isobars. Next to isotones. Isotones ಕೇಳಿದಾನೆ. Isotones are the atoms of same elements
Sorry, different elements, not same elements, different elements. Different elements having the same number of neutrons but different different proton numbers, So isotonic example ಏನಪ್ಪಾ, ಕಾರ್ಬನ್ 614 ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 715. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ protons numbers are different. ಇದು proton number indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. And what is that? Neutrons numbers will be same. Neutrons numbers same ಇರುತ್ತೆ. These are three distinguishes. Very very important ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಥೇರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಥೇರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. Calculate binding energy and binding energy per nucleon of chlorine nucleus. Remember, just to calculate binding energy anta keltane 3 marks ige. So I have taken two question here. Binding energy calculate ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 marks separate question. Binding energy per nucleon calculate ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು separate question. Both ಗೆ binding energy calculate ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So first given ಬರ್ಕೋಣ. Given what is the delta m ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ of chlorine. What is that? 0.31092 u. And remember 1 u is ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು 1 u is equal to 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು kg ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ. therefore binding energy, so binding energy ನ BE ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ m into c square. Remember this formula, delta m into c square. So binding energy will be equal to ಎಷ್ಟು value? delta m though 0.31092 into 931 mega electron volt by c square into c square. This c square gets cancelled out. What is that c? That is speed of light. So binding energy will be equal to, so multiply 0.31092 into 931. Take your calculator and calculate. That is 289.46. 289.46 mega electron volt. So this is the binding energy. So binding energy calculate ಮಾಡಾಯಿತು. Binding energy per nucleon ಕೇಳಿದಾನೆ. Hence binding energy per nucleon, binding energy per nucleon is, so remember this is B, binding energy per nucleon andre that is divided by mass number. Therefore BE by A. So BE ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 289.46 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 35. That is
35. That will be equal to 289.46 whole divided by 35. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 8.27 mega electron volt. That is the answer. So moving on to next question. If you solved that one, we will move on to next question. That is, so next question observe ಮಾಡಿದ್ರೆ calculate the mass defect of oxygen nucleus using the following data. So data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, mass of proton ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, mass of neutron ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, mass of oxygen nucleus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, mass defect calculate ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. So what is the formula for mass defect? You should remember this formula. We know that mass defect delta M will be equal to ZMP plus A minus ZMN minus M. So I will explain the terms now. So clean ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So delta M ಅಂದ್ರೆ mass defect of a nucleus of atom. Z ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ 8, ಈ 8 ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, Z ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. MP ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, A ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 16 in this case, Z ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 8 in this case, and MN ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, and capital M andre mass of oxygen nucleus. So what we need to do, just have to substitute here. Delta M is equal to Z value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ Z value is 8 into mass of proton is 1.007825 U ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, U ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ A value ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 16 minus Z is 8, M mass of neutron is 1.008665 U minus 15.995 U. Now multiply this values ಅಂದ್ರೆ 8 into 1.007825 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 8.026. Now 16 minus 8 is 8, so 8 into 1.008665 will be 8.0693. Write it here first. First case ಅಲ್ಲಿ 8.0626 U plus next case ಅಲ್ಲಿ 8.0693 U minus 15.995 U. Now add these two values, 8.0626 plus 8.0693 will be, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 16 minus ಇದನ್ನ 16.132 minus 15.995 ಮಾಡೋಣ, that will be equal to 0.137. So write it here, 16.132 minus 32 U minus 15.995 U. So we will get 0.137 U. Done. So this is delta M. Now delta M value is to baradru okay, or else you can 0.137 into U value ಎಷ್ಟಪ್ಪ 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನ. ಸೊ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ you have to multiply it with into mega electron volt. So delta M will be 0.137 into 931.
So that will be 127.547 mega electron volt. This is the answer. So these are the questions they might ask you for the examination. ಒಂದು 10 questions ಇದಾವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಳಿದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದು ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ, so first I will complete first PUC important questions. If you have any one of your juniors, just to questions ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ 10 days, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ KCT ಸೆಷನ್ಸ್. 2026ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿತ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅಂತ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನು ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. Understood? So this is what I'm going to do. If you want these sessions, what you have to do, in ಮಾಡಬೇಕು, follow my page. Of course ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You won't have a problem. It's not like ಕನ್ನಡನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I can't explain it in whole ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ವೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. I'll see you on. Thank you.